இந்த வீடியோல யூசர் லாகின் எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி வெப்சைட் குள்ள லாகின் பண்ணிக்கோங்க. வெப்சைட் குள்ள போன உடனே உங்களுக்கு டாப் ரைட் கார்னர்ல சைன் இன்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்க லாகின் ரெஜிஸ்டர்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும். ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன யூசர் நேம் வேணுமோ அந்த யூசர் நேமை வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த பாக்ஸ்ல உங்களோட ஃபுல் நேம் என்டர் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வேலிட் இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஆக்டிவேஷன் லிங்க் உங்களோட மெயிலுக்கு தான் வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபில் பண்ணிருங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் அடுத்த பாக்ஸ்ல நீங்க ஆல்ரெடி என்டர் பண்ண பாஸ்வேர்டை ரீஎன்டர் பண்ணுங்க. எல்லா டீடைல்ஸும் ஃபில் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. ஸோ இங்க உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு ஒரு பாப்அப் வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களோட மெயில லாகின் பண்ணி ஃபுட் லோக்கல்ல இருந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வந்திருக்கும். அந்த மெயில் ஓபன் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே போனீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் லிங்க்குக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே உங்க அக்கவுண்ட் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். அதுக்கான பாப்அப்பும் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியும். ஒன்ஸ் உங்க லிங்க் ஆக்டிவேட் ஆனதும் திரும்ப ஃபுட் லோக்கல் வெப்சைட்க்கு போய் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணி லாகின் கிளிக் பண்ணுங்க. இதுதான் உங்களோட டேஷ்போர்ட். ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறது உங்களோட நேம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது உங்களோட யூசர் நேம். மற்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.